Join me in extending a warm welcome to Dr. Raja Rajeshwari to discuss on the quest for agility. Good afternoon, everybody. What do you mean by agility? What do you mean by agility? Quick movements. Okay. Agility na enna? Agile irunga. Flexible. Very good. Flexible irunga. Flexible. How fast the organization can be very flexible to the digital changes happen. Digital disruption patti pesittu irukom. So how fast that organization can adapt the change itself can be very flexible. Adha agility. Quest for agility na the journey towards the change, the journey that we are taking, who the organization make or go on the way to make themselves agile. Companies வந்து agile இருக்கணும், flexible இருந்தா தான் சீக்கிரம் market conditions changes எல்லாம் adapt பண்ணிக்க முடியும். And we can thrive and adapt. அதில் வாழ முடியும். We can thrive and adapt. Okay? It's a analogy. It's a humor. இது ஒரு joke. Shall I read it and then tell you, or I'll just tell you the joke? Okay, I'll tell the joke. Okay? Women is in a hot. நான் கேட்பேன் இப்போ சரியா அந்த ஜோக் உங்களுக்கு புரியுதான்னு கேட்பேன். இது ஜோக்கா இல்லை ஜோக் இல்லையா? இட்ஸ் an analogy, humorous analogy. Okay? Women is in the hot air balloon. Hot air balloonல இப்படி போயிட்டு இருக்காங்க. ஒரு women போயிட்டு இருக்காங்க. திடீர்னு கீழே பார்க்குறாங்க. ஷீ ஸ்பாட்டிங் மேன் டவுன் பிலோ. அவங்க கேட்குறாங்க, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, நான் காணாமல் போயிட்டேன், வேர் am I? Should I use bilingual or English or Tamil? What is bilingual? Okay. மென் கிட்ட கேட்குறாங்க, நான் எங்கே இருக்கிறேனே தெரியல, ஐ திங்க் ஐ எம் லாஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ த மேன் பிலோ ஹர் இஸ் ரிப்ளைங், ஆமாம் நீங்கள் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி 10 meters above the ground இருக்கீங்க, approximately அங்கே இருக்கீங்க, you're between 40 and 41 degrees north latitude, between 59 and 60 west latitude அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, லாஞ்சிடியூடில் இருக்கான்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது அந்த மேலே இருக்கிற பலூனிஸ்ட் அந்த லேடி என்ன சொல்கிறாங்க, அவர் ஏதோ டிஜிட்டல் பர்சன் போல் இருக்குது, எக்ஸாக்டாக ப்ரிசைஸாக அக்யூரேட்டாக நம்ம லொக்கேஷன் சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி லொக்கேஷன் நம்மளுக்கு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு என்ன யூஸு? நான் எப்படி ஐ எம் லாஸ்ட், வாட் இஸ் த யூஸ் ஃபார் மீ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்குறாங்க. அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு, ஐ திங்க் யூஆர் அ டிஜிட்டல் பர்சன் அப்படின்னு அந்த மேடம் கேட்குறாங்க. ஆமாம், உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த பலூனிஸ்ட் சொல்கிறாங்க, வாட் எவர் யூ டோல் மீ இஸ் வெரி டெக்னிக்கலி கரெக்ட். நீங்கள் டெக்னிக்கலாக எனக்கு கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க, ஆனால் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஐடியா வாட் இன்ஃபர்மேஷன் யூ கேவ், ஸ்டில் த ஃபேக்ட் இஸ் ஐ எம் லாஸ்ட். Who will come and help me? If any, my trip is getting delayed because of this அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கு திருப்பியும் அந்த person who is in the ground he is telling, I think that lady must be in the management அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த லேடி என்ன சொன்னாங்க, அந்த பர்சனை பார்த்து டிஜிட்டல் பர்சன் சொன்னாங்க. இந்த பர்சன் என்ன சொல்கிறாங்க, மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது அந்த மேடம் கேட்குறாங்க, how did you know I am from the management அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அந்த பர்சன் சொல்கிறாங்க, you don't know where you're going, you have not risen to where you are. Large data கொடுத்துருக்கேன், நான் எங்கே இருக்கீங்கங்கிற டேட்டா கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, பட் யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் மீ டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்கள வந்து நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறீங்க. ஸோ யூ ஆர் இந்த யூ வில் பி இன் த சேம் பொசிஷன் தேர் ஒன்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த ஜோக்கு புரியுதா? என்ன குறிக்கிறதுக்காக இது சொல்றாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? This conversation I told you the whole humor. Okay, so out of this what did you understand? The information process பண்ணி decision எடுக்க வேண்டியது. That man. Okay. She is expecting that he could deliver the answer in a silver plate. Very good. But he already given the answer for her, but she couldn't process it. Okay. அக்யூரேட்டாக இன்ஃபர்மேஷன் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு எல்லாமே அவர் சொல்லிட்டாரு. திஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பர்சன்
cannot use that information. So there is a gap between the management person and the digital person. If you have lot of information and if you don't use it, there is no use. You can't, there's no use, isn't it? You can't, you have to use the data. And the irukra data correct time la use panni na indha edathila iruken abingiradhu oru decision edukanum. Avangalukku and decision edukka theriyala. Okay? So this slide you can see you have that in the worksheet. This is the whole process of the digital business transformation journey. Why to transform? Our managing trustee had taken this. Why to transform, the digital vortex and all that. Then what to transform? Yesterday we would have, sir would have told us about cost value, experience value and platform value. Yes. And yesterday evening Yoga Lakshmi had told these strategies. You remember these strategies? Can we just quickly recap that and then go? We'll recap and go, okay? And this digital piano, sir would be handling tomorrow. Our managing trustee will handle this tomorrow and I will be handling this session only. Now, how business can digitally be agile? So, what are the three main important pillars? We need to be agile, for the organization to be agile. So, I will be dealing with this part, hyper awareness, informed decision making and fast execution. Before that, we will quickly go through this response strategy. You remember yesterday? Response strategy? Yes. I just have jotted down. You will quickly tell. There are two strategies. Defensive strategy, defensive response strategy, offensive response strategy. What is that? Defensive, offensive? Can somebody tell? Offensive going against. Okay, going against it. Defending? Try to protect ourselves. Okay. We have two strategies in defensive: retreat, harvest. Here, occupy, disrupt. Can you tell me what all this is? Yesterday's session. Disrupt na enna? Disrupt your own, you leave out your own business or disrupt, change your own old business and go to a new. Very good. What is harvest? Maximize the profit. Okay. What is retreat? There are two strategies in retreat. One is withdraw or niche. Withdraw is you close down and go. Niche is focusing on a small particular segment. Okay. Coming to occupy. Okay. You create a new market. Okay, you compete with the existing players. There will be already some players there playing in the market. We disrupt ourselves and then we go and occupy that market. Clear, all of you? Yes? Okay. So, Fujifilm. What is Fujifilm? Fujifilm succeeded where Kodak. Who is Fujifilm? Who is Kodak? Camera. Click பண்ற camera la film போட்டு click பண்ணி develop பண்ணுவோம். ஒரு solutionல விட்டு அது image எடுக்கிற படத்தை image வருது. Okay. Fujifilm succeeded, Kodak failed. Any idea why Kodak failed? Any Fujifilm? Okay. Fujifilm எந்த company? Japanese ஆ American ஆ? Kodak Japanese ஆ American ஆ? Fujifilm வந்து Japanese company. Kodak வந்து இல்ல.
Kodak வந்து அமெரிக்கன் கம்பெனி, ஃபியூஜி ஃபிலிம் வந்து ஜாப்பனீஸ் கம்பெனி. ஓகே, இந்த ஃபியூஜி ஃபிலிம் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க, Kodak failed what? Photo digital மாறிட்டாங்க. They were pioneer in digital. Who? Kodak. Fuji film also மாறவே இல்லை. ஏன் மாறல அப்படின்னா ஒரு ஏன் மாறலிங்க? இல்லைங்க, அது சொல்ல அவர் வந்து கொடாக் பற்றி சொல்கிறார். யார் பைனியர்ட் இன் டிஜிட்டல்? கொடாக் டிஜிட்டல் போனாங்க. ஓகேங்களா, நான் வந்து பழைய ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஃபிலிம் போட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸ்லோவாக என்ன பண்ணுறாங்க, கொடாக் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுறாங்க. இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் வந்து ஏன் ஃபெயில் ஆகுறாங்க? பிகாஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் இஸ் கம்மிங், தி ஆர் ஃபெயிலிங். டிஜிட்டல் வரனால கொடாக் ஃபெயில் ஆகுறாங்க. அவங்க வந்து கேமரா ஃபிலிம் போட்டு பண்ணிகிட்ருக்காங்க. 10 இயர்ஸ் வந்து 2000லேயே வந்து அவங்க ஃபெயில் ஆயிடுறாங்க. அது வரைக்கும் தான் அவங்களுக்கு ஐபி ரைட்ஸ் இருக்குது. அது வரைக்கும் அந்த ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக ஃபெயில் ஆகுறாங்க. ஆனால் ஃபியூஜி ஃபிலிம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தே வாண்டட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ் கோர் பிஸ்னஸ். அவங்க கோர் பிஸ்னஸ் என்ன? ஃபிலிம் மேக்கிங் பிஸ்னஸ். தே வாண்ட் டு ரினியூ இட். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஹார்வெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு போகிறாங்க. வாட் இஸ் ஹார்வெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி? Maximizing profit. So they are still doing the film business, camera film business பண்றாங்க. They are harvesting பண்ணிட்டே இருக்காங்க. பட் ஸ்லோவாக அவங்க வந்து ரிட்ரீட்டுக்கு போயிடுவாங்க, அடுத்ததுக்கு போயிடுவாங்க. ஏன் ஸ்லோவாக அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வருது அப்படின்னா, நிறைய டிஜிட்டல் டிஸ்ரப்ஷன் வந்துருச்சு, டிஜிட்டல் கேமரா இதுவும் வந்துருச்சு. மார்க்கெட் இருக்கிற வரைக்கும், எந்த மார்க்கெட் இருக்கிற வரைக்கும்? கோர் மார்க்கெட் இருக்கிற வரைக்கும் அது அவங்க செல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அப்படியே ஸ்லோ ஆக ஆக அவங்க செல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. திடீர்னு ஒரு நாள் மார்க்கெட் சின்னதாயிரும். ஸ்டில் தே ஆர் ஹார்வெஸ்டிங். தென் ஓன்லி தே ஆர் கோயிங் ஃபார் அதர் நிஷ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். தே ஆர் கோயிங் ஃபார் த நிஷ். ஸோ கொடாக் வந்து தே ஸ்டாப்ட். அவங்க வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணலை. தே டிட் நாட் harvest or they did not adopt any new technology. So they go into retreat na enna, withdraw பண்ணிடுறாங்க. By 2000 they failed to commercialize. By 2010 லயே அவங்க retreat strategy போயிடுறாங்க. But Fuji என்ன பண்றாங்க, they are harvesting, they are using that business, they are continuing. Because smaller amount of people is still buying and there are small segment of people still buying, they are harvesting maximum revenue from that. And slowly what happened, Fuji film, they are moving into niche போறாங்க. niche என்ன strategy? retreat strategy. retreatல என்ன பண்றாங்க, they are not withdrawing. Who withdrew? Kodak withdrew. Now what they are doing, they are going for high end digital medical imaging க்கு போயிடுறாங்க, which is highly related to their core business என்ன? film making. So நம்ம இப்போ கை உடைஞ்சிருச்சு, ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு, போய் மெடிக்கல் இதில் ஸ்கேன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப கிளாரிட்டியாக விழுகுது இல்லைங்களா, கிளாரிட்டியாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ அவங்க அந்த கோர் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ தி கோயிங் டு நிஷ். தே ஆர் ஓன்லி கான்ட்ரிபியூட்டிங் தெம்செல்ஃப் டு அ ஸ்மாலர் செக்மெண்ட். ஸோ இது இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ரெண்டும் இந்த பிஃபோர் ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த இதுதான் திஸ் அண்ட் திஸ். ஸோ வாட் ஸ்ட்ராட்டஜி தே ஆர் யூஸிங்கிறத வி ஆர் லுக்கிங். ஸோ நவ் தே ஆர் கோயிங் இன் டு ரிட்ரீட் ஸ்ட்ராட்டஜி. வை? வாட் இஸ் அ ரிட்ரீட்? தே ஆர் slowly leaving the core business, which is the film production, and they are moving into a niche which gives more good experience value. What is the experience value the people get? Experience value na enna? What is the experience value get? High end precision imaging business பண்றனால clarity in images, precision accurate கொடுக்கறனால அவங்க experience value கிடைக்குது. புரியுதுங்களா? எல்லாருக்கும் புரியுதா? Slowly என்ன பண்றாங்கன்னா, they found a niche. Again what they are doing, they are moving into a
நியூ இண்டஸ்ட்ரி ரிட்ரீட்டுக்கு போனாங்களா? போனாங்க தானே, ரிட்ரீட்டுக்கு போனாங்க, நிஷ் போனாங்க. அதுக்கப்புறம் they are expanding themselves, they are diversifying themselves into new industry. என்ன இண்டஸ்ட்ரிக்கெல்லாம் போகிறாங்க அப்படின்னா 3 இது போகிறாங்க. ஒன்று வந்து இமேஜிங் சொல்யூஷன், இன்னொன்று இன்ஃபர்மேஷன் சொல்யூஷன், and other one is document solution. So they are diversifying into all three major industries where they have lot of other industries which they are contributing. Now here they are occupying. Why they are occupying? Example solren. They are very very good in chemical technology, screening. So here you can take this optical device, photo imaging, இதெல்லாம் screen related இருக்கு imaging solutionல. So you take one photo imaging, they wanted to, already there are some people doing well in photo imaging, already there are competitors, okay. Now they have diversified from where? From the photo film industry, high-end digital imaging. From high-end digital imaging, they are still choosing this occupy. They are diversifying. Then they are choosing. There are some other competitors who are doing photo imaging, computer screening, monitoring, printer services, photocopies. All that they are doing. So they are occupying a particular segment after disrupting their old traditional business. Understood? So they are very good in doing this. So they are using all the strategy, response strategy. They are using disrupt, they are using harvest, they are using retreat also. They have also used occupy. Now they are also redefining their core business. Core business enna? Film making. அதில் வந்து ஒரு கெமிக்கல் சொல்யூஷன் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ தே வெரி குட் இன் கெமிக்கல் டெக்னாலஜி. ஸோ என்ன திங்க் பண்ணுறாங்க அவங்க, we can use that technology and enter into cosmetic, okay. So they are disrupting the old one and they are occupying the new one. So they are redefining the core business. So what they are doing, they are entering into the healthcare. Computer imaging வந்துட்டாங்க, healthcare வந்துட்டாங்க, computer screen வந்துட்டாங்க. So we are very strong in using all the strategy. இப்போ வந்து 4 strategy யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா? எஸ். இங்கே இருக்கு ஃபியூஜி ஃபிலிம், கோடாக், இதெல்லாம் எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? ஃபியூஜி ஃபிலிம்ஸ், வாட் ஆல் ஸ்ட்ராட்டஜி தே ஹேவ் யூஸ்ட்? All the 4. They have disrupted the old one, they have also occupied, they have harvested, they have also went to niche. Niche, what did they do? Medical imaging. Harvest, what did they make? Film. They market சின்னதாக ஆக வந்து film பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆக்கியூபை என்ன பண்ணாங்க? இல்லை, என்ன இண்டஸ்ட்ரி, என்ன லவுடர்? காஸ்மெட்டிக் டைவர்ஸ் பண்ணாங்க. ஓகே. ஸோ வாட் ஹேப்பன் டு Kodak? Did they do anything? They only did retreat. Okay. This is the story of how Kodak failed to use the strategies, digital disruption use பண்ணாம they failed. They only did retreat. Okay. And now we go to how companies must build digital business agility. There are 3 capabilities. So first one is hyper awareness, second one is informed decision making, third one is fast execution. The center one is this digital business agility. I told you agility means being very flexible to the changes. Digital business digital business agility means you are using digital business tools to become more agile, become responsive, respond and react to what? Digital disruption. You react to digital disruption with the help of digital tools. Okay.
First one, hyper awareness. What is hyper awareness? Being very aware. Hyper. Ushara irukkiradhu. Hyper awareness. Being highly alert to the internal and external environment, particularly to changes that spotlight opportunities and threats. Internal, external, inside the organization and external organization. For example, there are any changes in consumer behavior, buying patterns. Okay, you should be aware. So why you should be aware? Product market la irukkarkaga aware ah irukanuma illa nama edha changes pandradhukaga aware ah irukanuma? Okay, to innovate we have to be aware. Why we have to be very aware of the external environment? Sorry, external you have answered. Internal environment? It could even affect the business process. We should know what technology we have, how many labors we have, what all kind of resources we have. So we can, if we are alert in both these two, internal and external environment, we can correctly identify what are the opportunities and threats which are coming on our way, and we can make a decision. Okay, we can become agile. Now there is a question for you. Which of these brand is odd one out? You will tell me the names of each logo and you will say why. எல்லாரும் சொல்றீங்க, நான் கேட்கல. ஓகே, இது வாட்ஸ்அப், அது இன்ஸ்டாகிராம், இது ஸ்னாப்சாட். ஓகே, அப்புறம் எஸ்மா யாரோ சொல்றாங்க. டாலர் சிம்பிள் போட்டிருக்கா, டாலரோட இருக்கு. ஓகே, நீங்க ஹைப்பர் அவேரா இருக்கீங்களான்னு பாக்குறதுக்கு தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. இதுல ரொம்ப பெரிய ஆன்சர் எல்லாம் இல்லை. வேற okay, Instagram and WhatsApp are owned by Facebook, so you're not hyper aware. Okay, Meta, not hyper aware. Okay, next one. What is this? Simple da. நம்ம ஹைப்பர் அவேரா இருக்கிறோமா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு அந்த ஸ்லைடு இது. மேம் என்ன क्वेश्चनனா, ஹைப்பர் அவேர்னஸ் பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் பில்லர் ஆஃப் டிஜிட்டல் பிஸ்னஸ் அஜிலிட்டி பார்க்குறோம். 3 பில்லர் இருக்கு. நம்ம பிஸ்னஸ் அஜைலா மாறதுக்கு 3 பில்லர் இருக்கு. அதில் வந்து ஹைப்பர் அவேர்னஸ், இன்ஃபார்ம் டிசிஷன் மேக்கிங், ஃபாஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷன். தேர் ஆர் 3 pillars. First point வந்து we are seeing hyper awareness. How aware we have to be to identify the opportunities and threats for us, maybe in the organization. நம்ம எவ்வளோ அவேராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு. அதுக்கு இது ஒரு ஜென்ரல் சும்மா ஒரு question. Okay, how aware are you? How you know about the surroundings? At presentல இருக்கீங்களா? சரௌண்டிங்ல தெரியுதா? நம்மள as an organization internal external எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கோமா? அது மாதிரி. Okay? Second, இது என்ன? Just I am asking, what is this? இதா தெரியுமா? These are oil mines. மேல இருந்து satellite viewல oil mines. ஓகேங்களா? oil mines. These are, அந்த மேல ரவுண்டா மூடி இருக்கு பாருங்களா, அதெல்லாம் lid which is closed. ஒரு lid வந்து கொஞ்சம் ஓப்பனாக இருக்குது, ரொம்ப ஓப்பனாக இருக்குது, ஒன்று கீழே போயிருக்கு இல்லைங்களா, ஸ்கோன்ட் வெரி டீப். எஸ், எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? அகெயின் நம்ம என்ன பாயிண்ட் பார்க்குறோம்? we are seeing hyper awareness. இங்கே பாருங்கள், ஒரு லிட்டு வந்து மேலே இருக்குது, இன்னொரு லிட்டு வந்து இவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குது பாருங்கள், கேப் இருக்குது. ஒரு லிட்டு இன்னும் மூவ் ஆகவே இல்லை, ஒரு வேறு ஆங்கிளில் இருக்குது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸில் இருக்குது இல்லைங்களா.
So the oil mine எதுக்காக இருக்கலாம்? அங்க பின்னாடி just guess பண்ணுங்க. ஆயில் எவ்வளோ தீந்திருக்கு மைண்டில், எவ்வளோ இருக்குது, ஹவு மச் தீந்துட்டே இருக்கா, ஃபுல்லாக இருக்கா, யூஸ் பண்ணியிருக்கா. ஸோ தட் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் தி ஆர்கனைசேஷன் ஆர் த பிஸ்னஸ் பீப்புள் ஆர் த ட்ரேடர்ஸ் கேன் மேக் டிசிஷன்ஸ் when to buy, when to order oil, when to move the oil from the mine. Okay, again this shows whether we are hyper aware or not. நம்ம இருக்கிற பிஸ்னஸில் நம்ம எவ்வளோ ஹைப்பர் அவேராக இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ வித் திஸ் we can analyze how much is in the mind, we can, when we can order and all that. Next, இது என்னவா இருக்கும் மேம்? அந்த ஆயில் கம்மி ஆக ஆக அந்த கீழே போயிட்டே இருக்கும். அந்த மைண்டில் தீந்துருச்சுன்னா அங்கே வாங்க முடியாது, இன்னொரு பக்கத்தில் வாங்கணும், அந்த கான்செப்ட். அப்போ யார்கிட்ட வாங்குறது? சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட். ஸோ யார்கிட்ட வாங்குறது, எந்த செல்லர்கிட்ட வாங்குறதுங்கிற ஒரு ஐடியா. ஓகே, வாட் இஸ் திஸ்? எனி ஐடியா? எஸ், வெரி குட், கண்டெய்னர்ஸ். இதில் என்ன தெரியுது? அகெயின் we are in which concept? Hyper awareness. Can you tell? அதை பேஸ் பண்ணி இதை சொல்லி ட்ரை பண்ணுங்க. How many cargoes are there? எந்த வேர்ஹவுஸ்காரங்களோட எந்த கார்கோ இங்கே இருக்குது, எவ்வளோ குட்ஸ் இருக்குது, எந்த ஷிப்பு மூவ் ஆகுது, எந்த குட்ஸ் மூவ் ஆகுது, எல்லாமே மேலே இருந்தே பார்த்துக்கலாம். So we have lot of information. So the decision making capacity people, the organization can make decisions seeing this. Okay, okay, now we have this Waggle. Waggle is a company where morning ஒரு இது பார்த்தோமா, feedback இது பார்த்தோமா. Okay, they find out behavioral awareness. We can judge behavioral awareness. The main challenge for the companies is the lack of honesty, candor na honesty, and employees do not provide critical feedback. Employees வந்து feedback வந்து ப்ராப்பராக கொடுக்க மாட்டாங்க, ஹானஸ்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க, இல்லைங்களா? காலையில் பார்த்தோம்ல, we saw they don't give the real honest feedback. Now how this Waggle is helping the organization is they have created a software where people can anonymously easy way candid feedback real time la kudukkalam. Okay, so it creates a listening culture which for the management. Idu edukku use agum solunga? Why this is used? Edukkaga indha feedback vaanguranga? Again we are seeing which point? Hyper awareness. Okay, the leaders will understand the sentiment of the employees. Okay, about the employees, what enna avangalukku kurai irukku, enna nare irukku therinjirum. So yes, they can make more decisions. Here, uncovering hidden patterns of work. Ingeyum behavioral awareness. The challenge is people are working in silos. Silos na enna? Team department ஒரு மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறாங்க. there is no visibility of what other people are doing. நம்ம டீமில் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க, எது பண்ணுறாங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, வோலோமெட்ரிக்ஸ் இஸ் டிசைனிங் அ சாஃப்ட்வேர் டு அன்கவர் த ஹிடன் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க். நம்ம யார் கூட பேசுகிறோம், யாருக்கு மெயில் அனுப்புகிறோம், ஹவு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வி ஆர் கான்டாக்டிங் பீப்புள், ஹவு வி ஆர் என்கேஜிங் வித் த டீம், இதெல்லாம் வந்து இந்த வோலோமெட்ரிக்ஸுங்கிற ஒரு எப்படி இது பண்ணோம்னா, we'll send email, right, we'll send messages. So all this through this software only we will do. So this particular volumetrics will judge the behavior of the employees and they will tell how the people inside the organization are working. Data at the edge. Now for example here inside Coimbatore, if you want to weather forecast, okay, we keep sensors. Okay, we keep sensors in each places like Araspuram, Coimbatore, Sulur, and all that. We keep the sensors. What does it give? What does it give?
Data. Data is very, very important for making decisions. Okay. So, I am coming to the second thing, informed decision making. What is informed decision making? What is decision making? There will be lot of alternatives. Yes, we will choose the best alternative. Okay. Informed decision making is we have the data, we collaborate with the people based on the data. That is, we do some research, we collect the data, based on the data we collect, we analyze and then we take a decision. Okay. That is what evidence based decision, empirical. We do not just like that by intuition or by experience, we do not take any decisions. We take evidence based decisions. So, this is the second important factor for the business to become agile. Yes. Steve, there is one small scenario like how we had that Instagram, there is a small scenario. Steve is very shy and withdrawn, invariably helpful, but with little interest in people or in the world of reality. A humble and tidy soul, he has a need for order and structure and a passion for detail. I am asking you, is Steve more likely to be a farmer or a librarian? You can just discuss and tell, or you can tell. You read the scenario. Steve, this guy's name is Steve. Okay, is a imaginative. He is very shy and withdrawn person, invariably helpful. He frequently helps. He is a librarian. Librarian, farmer. How many say librarian? How many say farmer? Librarian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Why? And others all farmer? Okay, why? Farmer. Okay, why librarian? Why farmer? First we will go for librarian. Okay. Okay, odd. Ma'am? Not a librarian because he needs order, there needs to be structure and a passion for detail. Why ma'am? Farmers cannot be very order seeking, very structured person, passionate people, helping people also can be farmers. He can do it individually with his on the field, he can do the work alone. Here he has to be directly in contact with people. Who? Steve. Interact with people. Okay. Okay. Okay, in the pakka varundu? This side? This side, any answers? That side? Okay, suppose in a city, in a Coimbatore city, there are more farmers and a very less librarian. There is a chance for us to choose there is a chance for Steve to be a farmer, no ma'am? Suppose in this table there is 50 iPhones, okay, and 2 Samsung mobiles kept. Okay, I close the eye and randomly touch something. What is the chance of touching the iPhone? iPhone is the more. So, there is a chance for being a farmer. Why I am coming to say this is again. That's what he said. He'll be a better farmer Than a librarian, because librarian in a city might be very less, farmers are more. But why I am telling this is we can't take decisions without any data.
That's what I am coming to tell. Without any decision, I can't say this fellow will be a farmer or this person will be a insufficient data, exactly, because there is no data. I can't make any decisions with the insufficient data. Next, there is a table showing you something. What should you do to increase online? Now there is a two brand A, brand B. The traffic is 10 million sessions per year for brand A. The conversion rate is 0.06%. Average basket value is $1,500. For brand B, 5 million sessions per year, 0.7% and $550. Can somebody interpret this and what is this? And what you should do to increase? I will give you 5 minutes time, you can discuss among yourself and then explain what is this and tell me how you can increase online revenue for both the brands. Traffic na ennan kekring? Average, okay. Traffic, I will tell you all the three. Traffic na, how many, இப்போ ஒரு website இருக்கு, how many people are coming and visiting our website is the traffic. Conversion rate is எத்தனை பேர் பார்த்திருக்காங்க, 10 மில்லியன் பேர் பார்த்திருக்காங்க, அதில் வாங்கின நம்ம ப்ராடக்ட்டை வாங்கினவங்க எவ்வளோ பேர், conversion rate, how many people have purchased our product. And average basket value, எத்தனை பேர்த்துல ஆவரேஜாக எல்லா பொருளும் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லைங்களா, ஆவரேஜாக எடுத்தால் அந்த வேல்யூ $1,500 average value. Clear? Yes? Ma'am, no ma'am, I want you to interpret this, ma'am. Ma'am, you have some data here, so interpret. Yes, sir. A. Brand A has to increase the conversion rate. Okay. Brand B has to do both the traffic and conversion rate. He has to work it out. Okay. Why? How? Kind of visiting 10 million customers they are visiting, but conversion rate is low. Okay. So what you have to do? Students, yes, can you please help me? Can you just interpret first? Traffic is number of people who are visiting the web page or a website, and conversion rate means how many percentage of the visitors who make a purchase or buying our product. Okay. Yes, sir. You are telling how to increase. Okay. There is minimum traffic, maximum conversion, but the basket value is very low. Okay. So, I want to use some more discounts. shall I write it down? This is for brand B. Students, what can we do for increasing online revenue? Yes. Brand B. Okay. No, I just want only what you will do to increase the revenue, online revenue. What are the tactics you will give? Ma, I understand here you have low traffic, high conversion rate. Here, high traffic, low conversion rate. Okay. So, to increase the
revenue, what you will do? Here you will give discounts, you said. A. B. Here. Social media ads. Social media ads. இதே வந்து வெப்சைட் தானே, வெப்சைட்டில் வந்து வாங்குறவங்க தானே, நம்ம வெப்சைட்டில் வந்து ஆன்லைனில் வந்து வாங்குறவங்க தானே, ஆட் கொடுக்கலான்னு சொல்கிறீங்க. ஓகே, மேக் வேர் A or B? All are telling only for B. A யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. இல்லை இங்கே யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி, இங்கே ஏவா பியா? ஓகே, ஏக்கு டிஸ்கவுண்ட் இல்லை, ஒன் ஆன்சர். ஏக்கு டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஃபர்ஸ். ஓகே, யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. இதுக்கெல்லாம் ரீசன் சொல்லணும். இப்போ ஏன் நீங்கள் வந்து அது சொன்னீங்கன்னு ரீசன் சொல்லணும். why you told user friendly? இதான் லோ டிராஃபிக் ஹை கன்வர்ஷன் ரேட் இருக்குல்ல, யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி இல்லாமல் இருந்திருந்தா அது வந்திருக்குமா? எங்க ஏகா பிகா? ஏகா பிகா மேம்? ஏக்கு So you are asking me to analyze more on the website, do more analysis on the website. Okay. சும்மா ஒரு இமேஜினேட்டிவ் இது, அவ்வளோதான். ஓகே, ப்ராடக்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் சொல்லுவீங்கங்கிறீங்களா மேம்? இமேஜினேட்டிவ். ஓகே, ஸோ ஃப்ரீ எல்லாரும் டெலிவரி பண்ணுவாங்கல்லம்மா, ஃப்ரீயாக தானே கொடுப்பாங்க. காஸ்ட் இருக்குமா? ஓகே, இப்போ என்ன போடணும்? இதுக்கு போடணுமா இதுக்கு போடணும்? யாராவது எங்கேயாவது இது சொன்னீங்க இல்லையா? யார் சொன்னாங்க? do more analysis on the website. யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஏன் அப்படி சொன்னீங்க சார்? Any other insight that you get from the data? இது வந்து 0.7% turnover, அது வந்து 0.06%. அது என்ன சொல்லு? கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. சம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ப்ரீமியம் தேர், அதனால கம்மியான பேர் வாங்கினாலும் அதோட வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ என்ன பண்ணலாம், இங்கே வந்து அவங்க இப்போ ப்ரீமியம் வாங்குறவங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கலாமா? இது கொடுக்க வேண்டியது இல்லை, அவங்களே ப்ரீமியம் கஸ்டமர்ஸ் ஆச்சு, அவங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க வேண்டியது இல்லைல்ல, கொடுக்க வேண்டாம். ஸோ we can analyze the website, make it more user friendly so that you can increase this 0.06% conversion rate ஜாஸ்தி இது பண்ணுறதுக்கு you can, what you can do, you can improve the user experience, you can give limited times of discount. இங்கே வந்து டிராஃபிக்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், நிறைய பேர் வர வைக்கலாம், டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம், ஆட்ஸ் கொடுக்கலாம்.
unnecessary. இப்போ பெஸ்ட் இது பாருங்க, கூகுள் ஸ்க்ரீன் இருக்கும் இல்லைங்களா, கூகுளில் போய் ஸ்க்ரீன் இருக்கும்ல, ஜஸ்ட் கூகுள் மட்டும்தான் இருக்கும், எதுவுமே இருக்காது சர்ச் என்ஜின். ஜஸ்ட் யூ வாண்ட் வாட் எவர் யூ வாண்ட் யூ கேன் டைப் அண்ட் சர்ச். பட் யாஹூ போனீங்கன்னா லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வில் பி, இட் வில் டைவர்ட் பண்ணிடும் நம்மளை. அங்கே பார்க்கணும், சைடில் ரைட் சைட் பார்க்கணும், லெஃப்ட் சைட் பார்க்கணும், கீழே பார்க்கணும். நம்மளுக்கு என்ன வாங்க வந்தோம், என்ன சர்ச் பண்ணோன்னு we will not understand. We will be getting diverted lot. You see ICICI website and Indian Bank website. ICICI website will be very, very clear. Whatever you want, whatever product you want, loans or insurance, will be clarity இருக்கும். அது போய் கிளிக் பண்ணால் அங்கே போயிடும். இதே வந்து இந்தியன் பேங்க் போனீங்கன்னா there are lot of pop-ups coming and it will get diverted. ஸோ இந்த வெப்சைட் எல்லாம் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து பெட்டர் பண்ணிட்டோன்னா we can find a lot of people coming into our website. Yes? Next. Rank tab. This is a company where they make a software where it will help people to make collaborative decision making. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பாயிண்ட் பார்த்துட்ருக்கோம், செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்துட்ருக்கோம், இன்ஃபார்ம்ட் decision making. So to generate lot of informed decision making data, this rank tab is enabling high speed data driven decision making in a group environment. This is a great challenge. You know, a lot of people cannot take decisions in the big organizations. So they are enabling through the software, they can make, it enhances group involvement through the software. So through some tools like proprietary algorithms and smart visual boards, they can reduce the time of decision making. Okay, this one. And this is a digital dashboard B2B company. This is a Hummel is a sports distribution company. This is a dashboard. They use dashboard for displaying various data like supply chain data, inventory data, then sales percentage data. All this they display, and these people in the organization can use the data. Okay, they can use the data. They can in a point padichirukka informed decision making. They can make decisions through these values which are displayed on the dashboard. Shanmuradaji ma'am will come and take in detail what is a dashboard, how to create and all that. First one is what? Hyper awareness. We should be aware about the internal and external environment. We should be able to identify the opportunities and threats. Second is informed decision making. We must have data. We can't make decisions through our own intuition or experience. We must have data. From there we have to take decisions. Third is fast execution. If we have the data and if you are aware, if you are not taking any, you're not doing any execution, you're just having the data as such, it be useless. Like how the first humor story analogy we had, no, that lady, the balloonist who were in the hot air balloon, had the data where she was, but she didn't know how to get down on the place. So we have to use the data and take good decisions. So putting decisions into practice rapidly, fastly, mobilizing the resources, bringing all the resources like data, labor, all the resources you bring in, mobilize, and continuously you should monitor the organization so that you can take decisions faster and become agile. To become agile only you have to monitor these. Now here is a Shanghai airports, one screen. Can you see Shanghai? This is a most awarded airport. Okay, in world best airport. Okay, இது எங்க வச்சிருக்காங்கன்னா, there is a small kiosk mari, the exit of the bathroom la வச்சிருக்காங்க. They have kept this at the exit of the bathroom. So anybody who uses the restroom and comes out, they can choose for this particular person, Zalil bin Harun, this particular person, they can just immediately comment
whether it is excellent, good, average, poor, very poor. So this screen is immediately it goes as soon as it is very good. So they press excellent. It goes to the person who has cleaned the toilet. Who has cleaned the toilet here? Zalil has cleaned. So this goes directly like this. Real time information, real time data quickly goes, and why this data goes there? What happens? Fast execution happens. Before la bathroom clean ஆயிலனா போய் ஒரு மேனேஜர் கிட்ட சொல்லணும், மேனேஜர் வந்து அப்புறம் சூப்பர்வைசர் கிட்ட சொல்லணும், சூப்பர்வைசர் வந்து போன்னு சொல்றதுக்குள்ள அது இன்னும் டர்ட்டி ஆயிடும், and lot of customers will fail the difficulty. Now the information is going real time. As soon as the particular person uses the restroom, they are pressing this buttons, and ஒரு 10 15 good இருந்துச்சுன்னா it is okay. இதே வந்து எல்லா டைமும் டிஷ்யூ இல்லை, வாட்டர் இஸ் நாட் ப்ராப்பர், த ஃப்ளோர் இஸ் நாட் கிளீன்ட் வெல், இஃப் இட் இஸ் வெட் அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? வெரி புவர்னு அவங்களுக்கு ரியல் டைமாக போகும் இல்லைங்களா? அப்போ மேனேஜர் இதை பார்ப்பாரு. ஸோ அப்ரைஸில் இது அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும். ஓகேங்களா? எஸ். ஸோ ஃபாஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷன் ஹியர், வை யூஸ் திஸ் எக்ஸாம்பிள்? ஃபார் ஃபாஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷன். We get real time data so that quickly the cleanliness happens. Okay, understood? So I recap. To become agile, what are the 3 main pillars we need? Hyper awareness, informed decision making, fast execution. Any doubts? Any doubts? No? Any questions? Thank you.